Good morning, my dear students. Today I am going to teach third important chapter. Okay, you might have heard that the PepsiCo and Coca-Cola companies suffered great loss or decline in sales of colas. Okay, during or in the beginning of year 2006. Okay, Center for Science and Environment has alleged that value brands of Coca-Cola and Pepsi contained pesticides many more higher than many times higher than permissible limits. Okay? The two companies have dumbfounded for not having had such allegation or not having had the experience of dealing with such allegation in any of the countries they operate globally. Okay? These companies issued a number of press meets or press statements, okay, and conducted many publicity claiming that their cold drinks or their products were perfectly safe. Okay? In this case, the Union Health Ministry's expert committee also observed that Coca-Cola and Pepsi or Coke and Pepsi were safe. Okay? This controversy raises an interesting question here. Okay? This controversy raises an interesting question. What is this the question? Why the cold drinks company or soft drink giants putting so much? Why the soft drinks giants were putting so much efforts on publicity in India, okay, after the decline of their sales? The answer lies in the fact that the success of company lies not only in the internal or depends not only on the internal management but also external forces, such as what are the external forces here? Decisions of government here, decisions and actions of government, institutions, other institutions, consumers and non-government organizations such as CSE, okay, Center for Science and Environment, which has alleged, complaint or put allegation on Coke and PepsiCo and Coca-Cola companies. Okay, in this chapter, okay, so we shall in this video we shall discuss the third important chapter, business environment. Business environment. Okay, in this chapter is 2006ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಳಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವಲ್ವಾ, ಅವು 2006ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂಪು ಪಾನೀಯದ 12 ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸದಂತಹ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹಲವಾರು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಚಾರ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಂಶ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತವು. ಅಷ್ಟು ಅವು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಹ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಕೋಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಹೀಗೆ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು, ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, CSE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನೀಗ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರದಂತಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ we are going to discuss the meaning of a business environment. Okay, meaning, let us discuss meaning of business environment. What is business? Let us study here. Okay, yes, be careful about this chapter because you are learning business environment, external forces of business. Okay, it means external forces that affect the business operations. Okay, operation. So let us study the meaning of business environment. The term business environment means, or it means the sum total of all forces, all external forces, sum total of individuals, institutions and other forces that are outside the control of business. Okay, but affect the business operations. This is the meaning of business environment. What is business environment here? Business environment means the sum total of all individuals, institutions, and other forces that are outside the control of business, enterprise, but that may affect its performance. Business enterprise, but that may affect its
performance. Yes, let us analyze this meaning here, okay? Yes, what is business environment here? Business environment means sum total of all individuals, okay? Yes, they are external forces. Individuals here means consumers, suppliers, all they are individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise. These forces, this business environment is outside the control of management, okay? That's a business enterprise. It cannot be controlled. This environment or these forces cannot be controlled here. The business has to adjust itself to the changing environment or business environment, okay? Yes, they are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. Even though they are outside the business, even though they are outside the control of business, they may affect the performance or day-to-day operation of the organization, okay? This is the meaning of business environment. Sum total means it is the total of individuals, institutions, other institutions. It means government organization or non-government organization, okay? And other forces, political forces, legal forces, okay? Economic forces. These are other forces, okay? That are outside the control of a business enterprise, but they may affect the performance of the organization. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು? ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಡೀತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಓಕೆ? Yes, what is business environment here? It is the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise, but they may affect the performance of a business, okay? This is ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ, ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ, ಓಕೆ? Yes, now let us discuss the features of business environment, okay? Here we will discuss the features of business environment. Yes, let us discuss one by one. What are the features of business? The main features of business environment are the totality of external forces. I am talking about external forces, okay? It means the forces which are outside the control of business or outside the control of management, but they may affect the performance of business organization. Totality of external forces, okay? Yes, the first one, totality of external forces. Is the totality of external forces. Business environment meaning itself says it is the sum total of all external forces, okay? Yes, business environment includes all the forces, institutions and factors which directly or indirectly affect the business organization. There are two types of forces here, okay? Some forces directly
operations or business day-to-day operations of the organization. But some forces are there, they may affect indirectly. Okay, they may affect indirectly. How they affect directly and indirectly, let us study in the next video. Business environment includes how it is total here. Total sum total, it is the sum total of all external forces. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಅವು ಯಾವ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, as already said here, there are two types of forces: direct, the forces that affect directly, and the forces that affect indirectly. Okay, yes, second one, specific and general forces. Specific and general forces. Let us discuss now. Okay, business environment includes specific and general forces. Or first of all, we will study what are specific forces. Business environment include specific forces. Okay, such as investors, customers, suppliers, and competitors. Okay, they affect business directly, or which may these forces affect directly and immediately on day-to-day operations of the organization. These are called specific forces. What are specific forces here? The specific forces such as competitors, customers, suppliers, and investors. They directly affect the day-to-day operations. Immediately affect the day-to-day operations of the organization, day-to-day working of the organization. Okay, they can affect directly here. Okay, immediately we can see that effect immediately in the organization. Again, second one, general forces. They are also called as non-human forces. All human forces are called specific forces, and non-human forces are called general forces here. Non-human or general forces like social, economic, legal, political, etc. they affect the organization indirectly. Okay, so let us discuss in the next class who they affect, what are they, how they affect indirectly. Means let us study. Okay, yes, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು, ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಯಾವುವು, ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎಸ್, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಅವರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಸಹ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆದರೆ, ಅವರ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆದರೆ ಅದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ indirect forces or general forces. They generally affect all the organizations, all the similar organizations at a time. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕಾನೂನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಇವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ such as customers, competitors, suppliers, investors, they affect directly, okay, and immediately on the day-to-day operations of the organization. But general forces, they affect all business organizations at a time. They are non-human forces. Okay, so let us discuss third important here. The third important feature of business environment, interrelatedness. Okay, so what is that? Interrelatedness. Is interrelatedness here? Different elements or parts of business environment are closely related. They are interrelated. They depend on each other. All parts or all forces, all external forces are dependent on each other. They are related closely. Okay, they have close relationship with each other. For example, increased life expectancy of people. Let me explain this feature, interrelatedness. How they are interrelated. They depend on each other. They related to each other. Okay, yes, yeah. How they increased life expectancy of people and increased awareness of health. The healthcare have increased the demand for health products and services. Okay, increased the demand for health products and services. How they are dependent on each other. Let me tell you. Okay, the life expectancy of people. Okay, increased awareness for health care. Okay, and increased awareness of health care have increased the demand for health products and health services like diet coke, okay, fat free cooking oil, and health is here health resorts. This is how it is interrelated. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವು ಟೋಟಾಲಿಟಿ, ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಅರಿವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಅರಿವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಯಟ್ ಕೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮಗಳ ಆ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಡೈನಾಮಿಕ್. Yes, dynamic. Why it is called dynamic? Business forces, external environment is dynamic in nature. They are flexible. Okay. Yes, dynamic means flexible. Business environment is highly flexible and keeps changing in terms of technological changes here, technological improvements, shift in consumer preferences or entry of new competitors in the market. Okay, they are dynamic in nature, they are flexible in nature. It means they keep on changing in terms of technological improvement. Technology changes here, consumer preferences changes, again new competitors enter into the market. New competitors means new substitutes or substitutes enter into the market. They are the changes. Okay, it keeps on changing. Business environment keeps on changing. Okay, so it is dynamic in nature, they are flexible in nature. This environment is not static in nature. Okay, they are flexible or dynamic, means they have to, the business must adjust itself to the changing environment regularly. It should adjust itself to the changing environment. Okay, yes, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಚಲನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೋ ಚಲನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ಚಲನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ? ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ವರ್ಷ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಬಹುದು. ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪೈಪೋಟಿದಾರರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾರಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರವು ಚಲನಶೀಲ ಗುಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್.